Hello everyone, Namaste. Myself Sanjay Lamtawang. Today I bring for you all beetroot mashed potato recipe. Please do watch video until then. Follow the ingredients and instruction. Enjoy with your family, friends at home, or you can use this recipe to eat your work. धेरै धन्यवाद छ सबैजनालाई। आज भने तपाईँहरू माझमा मैले beetroot mashed potato को रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले यो रेसिपीले फलो गरेर आफ्नो घर परिवारसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै आफ्नो कार्यक्षेत्रपट्टि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। A restaurant style beetroot mashed potato is smooth, vibrant in color, lightly sweet and well balanced. Work perfectly as a side dish, canopy base or fine dining plate. Beetroot mashed potato is silky and flavorful. Ingredients: serving portion 4. Potatoes strategy peeled 500 gram. Beetroot peeled dice 200 gram. Butter 50 gram. Fresh milk warm 80 to 100 ml. Garlic optional roasted 1 clove. Salt to taste. White pepper, black pepper to taste. Lemon juice or vinegar half or 1 teaspoon. Method: cook vegetable. Boil vegetable in salted water until very soft. Steam and boil beetroot separately until tender. Steeping keeps color better. Mash. Drain potato oil. Mash while hot. Puree beetroot smooth. Combine mix beetroot puree into a mashed potato. Add butter. Warm cream, milk gradually. Add garlic if using. Season and balance. Salt, pepper. Add lemon juice to balance sweetness. Perfect consistency, smooth, creamy, pourable, not stiff, natural pink color. Chef tips: use warm liquid only. Do not overmix. No glue mass. Beetroot qualities control color and sweetness. Lemon keeps color bright. Variation: version: replace butter with olive oil. Use oat or soya milk. Cheesy: add parmesan or creamy cheese. Herbet: finish with the dill or chives. Serving ideas: with the grilled chicken or lamb chops. Under pan seared fish as croquette filling, plated croquette or fine dining. Thank you very much everyone. Love you all. Please always do visit my profile. Have a look. Many more recipes are there and many more posts are there. If you have any concern, do not hesitate to send to me message or comment any of my post. धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। जहिले पनि मेरो प्रोफाइलमा टाइममा भिजिट गर्नु होला र तपाईँहरूसँग केही जिज्ञासा रहेमा हजुरहरूले मलाई सिधै मेसेज पनि ठोक्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले मेरो कुनै पनि पोस्टमा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग टाइम भएको बेलामा हजुरहरू माझमा म उपस्थित भएर तपाईँहरूलाई सबैलाई रिप्लाई दिने जानकारी गराउन चाहे र केही मेरा अपकमिङ प्रोजेक्टहरू चलिरहेका छन्। मैले अहिले नेपाली खानालाई फ्युजन ट्विस्ट वेमा चाहिँ अलिकति मोडर्न वेमा फ्युजन ब्लाइन्ड गरेर चाहिँ मैले नयाँ नयाँ डिसहरू क्रिएट गर्दैछु भने तपाईँहरू माझमा केही न केही नयाँ नौलो ल्याएर आउने कोसिस गर्छु। जता हुन्छ जहाँ हुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। आफ्नो लाइफलाई चाहिँ खुलेर जिउन नबिर्स्यौँला, किनभने 2 दिनको जिन्दगी हामीलाई थाहा छैन कहिलेसम्म भन्ने कुरा। सी यू नेक्स्ट इन द भिडियो। लभ यु अल। चाओ।